All right, so I guess let's start with day 4 of Minecraft AI. I hope you guys enjoyed yesterday's session, which I took on prompt engineering. If if anybody here has not seen it, Abhishek, please send them the link afterwards. All right, so let's start. So अभी तक हमने we explored that what is an LLM, how does LLM talks to a human via tokens, and then we understood the entire conversational aspect via prompt and prompt engineering. So today what we will understand is memory and chaining. And memory and chaining का कहीं ना कहीं मतलब आप गेस कर सकते हो या सोच सकते हो कि it may refer to the actual word as well. Right? तो हम आगे बढ़ते हैं and then you will understand. I hope my screen is visible to each and every one of you. If it is, please react with thumbs up. All right. So let's begin with today's session. So, what is chaining? Before we proceed with it, has anyone explored about chaining or memory? या फिर किसी को यहाँ पे already एक rough idea हो? Anyone, you can type it in the chat box as well or open your mind. All right, Rowan, that's completely okay. So step by step चलते हैं. So कल के सेशन में I taught you guys about prompting, right? So essentially prompt का क्या मतलब होता है? Can anybody tell me what exactly a prompt is and what exactly prompt engineering is? You can type it in the chat or you can open your mic as well. Anyone? Prompt क्या होता है या prompt engineering क्या होता है? All right, no one. That's completely okay. So मैं एक recap करवाता हूँ कल के सेशन का. So a quick 2 minute recap. Prompt का basically ये मतलब होता है कि the way the instruction or the question which you give to the AI model, right? अब let's just say Abhishek अभी organizer है for this event. Now if I have a question to Abhishek, right, कि day 4 का session या day 5 का session कब और कितने बजे होगा? So that is like humans की vocabulary में that particular thing is the entire thing can be summarized in one word, that is question. The word question itself, right? But when you do the same, like when you instruct the AI model or when you ask the AI model any sort of question, that entire things essentially becomes a prompt. Like technical vocabulary में हम उसको AI की जो technical vocabulary है, we call it a prompt, right? And the way we talk with certain people as humans. So let's just say if I am in an emotional situation जहाँ पे सामने अगर कोई रो रहा है and I am kind of talking to them in a certain manner, or let's just say if I am comforting them. So now the word comforting here in itself becomes an adjective for the type of the way I am handling the सामने वाला person. तो सेम वे आप जिस तरीके से प्रॉम्प्ट लिखते हो या फिर आप जिस तरीके से यू कम्युनिकेट विद द एआई मॉडल, दैट इंटायर थिंग बिकम्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, राइट? वो उस चीज को आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एंड इफ यू अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली अ प्रॉम्प्ट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जस्ट रिएक्ट विद थम्स अप. All right, understood. Okay, so moving onwards, प्रॉम्प्ट और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यहाँ पे क्या नीड है चेनिंग और मेमोरी में? एसेंशियली जो चेनिंग और मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स है, दोज आर मेड ऑन द इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉम्प्टिंग, राइट? सो फर्स्टली आई विल टेक यू टू द बुकिश डेफिनेशन ऑफ व्हाट एग्जैक्टली इज चेनिंग, क्योंकि चेनिंग और मेमोरी अपने आप में अलग अलग चीज़ें हैं. एंड हम इसका एक प्रैक्टिकल भी करेंगे वेयर वी विल बी नॉट डेवलपिंग अ मॉडल, बट रादर वी विल बी यूजिंग चैट जीपीटी टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज चेनिंग. एंड चेनिंग इज समथिंग लाइक ये एक ऐसी चीज़ है जो आप हमेशा करते ही हो. अगर आप एक फ्रीक्वेंट एलएलएम यूजर हो या फ्रीक्वेंट एआई यूजर हो, then you are kind of doing chaining in some way or the another. But memory is something जो like once in a while या फिर once a day आप करते हो. So let us just understand what exactly chaining and memory is. So, by the book, chaining in the context of LLMs refers to the technique of connecting multiple prompts
responses, or actions together to perform more complex tasks. It's commonly used in building AI agents, chatbots, and applications that involve multiple steps of reasoning or task execution. Prompt chaining, like chaining के कुछ types होते हैं, हम पहले वो explore कर लेते हैं. Prompt chaining involves sequential prompting where each prompt builds on the previous response. This allows for the task decomposition, helping the model handle intricate problems that would be difficult to address in a single prompt. Tool chaining, on the other hand, extends this by enabling the model to interact with external tools or APIs. Here, the model functions like an agent, deciding which tool to use based on the evolving context, mirroring human like adaptive problem solving. And lastly, the another important form of chaining is memory based chaining, जिसको हम एज अ मेमोरी को हम एज अ अलग कॉन्सेप्ट ही माना जाता है, बट चेनिंग के परस्पेक्टिव में उसको हम मेमोरी बेस्ड चेनिंग कहते हैं. So it involves basically maintaining state across steps or even user sessions. This persistent memory supports contextual reasoning and personalization to kind of an behave like an episodic memory in humans. The effectiveness of chaining relies on key design principles like modularity and state management and composability. Overall, chaining transforms a static language model into a dynamic reasoning agent capable of solving multi-step real-world problems in a coherent and flexible manner. बहुत ही heavy English words हो गए. Most probably आधों को समझ नहीं आया, मेरे को खुद बीच में समझ नहीं आया कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ. But let's break it down, in a step-by-step manner. So chaining का ये मतलब होता है जब आप एक prompt के basis पे दूसरा prompt build करते हो, right? So उसको हम ऐसा समझ सकते हैं. For example, if I feed a PDF or let's just say a particular paragraph, like comprehensions होते हैं, English comprehensions होते हैं, उसमें you have to read the entire paragraph and then you have to ask questions from it, right? So when you particularly feed a particular part of data to the LLM and then you ask a question, let's just say कि this like ये ABC है, tell me PQRS for it. एंड उससे फिर आपको गलत रिस्पॉन्स दिया, फिर आप उसी पे बिल्ड करके जाके और डीप में जाते हो. सो rather than kind of explaining it to you, I will just directly show it to you, right? So I will quickly open my chat gpt and I encourage you guys to open your favorite LLM model, be it chat gpt, Gemini, or anything जो which जिस पे भी आप comfortable हो. So I will just quickly switch my windows to chat gpt, right? अब यहाँ पे we will understand what exactly chaining is. So before we start prompting, I will just go ahead on Google and I will write blog on AI agents. Like कोई भी piece of data आप उठा लो, I will just pick up the GitHub blog. इसको मैं करूँगा as it is copy. I don't even know इसमें क्या लिखा है. I haven't read it, but yes, I will let GPT do the पूरी मेहनत. So अब मैंने पूरा एक blog paste कर दिया. नीचे जाके I will simply write, I will just zoom it out as well. नीचे जाके I will simply write summarize this article or maybe summarize this blog. So now what GPT will essentially do is that it will give a summary of the blog. अब ये हो गया prompt one. अब आपने real life में अगर actual metal chain देखी हो, if okay, this is the best example. If you can actually notice कि एक मतलब एक circular metal का कुछ structure है which is connected to another circular metal that is further connected to another circular metal. So same way जब आप एक prompt के ऊपर दूसरा prompt, दूसरे prompt के ऊपर तीसरा prompt बनाते हो तो उसको chaining कहते हैं. अब मैंने एक prompt दिया कि summarize this blog, right? Now if I give another prompt which जिसमें इसका जो output है वो दूसरे वाले prompt का input हो गया. थोड़ा समझते हैं इसको, करके देखते हैं थोड़ा. Based on the summary, list 3 key takeaways. So now here you can understand कि मैंने एक prompt दिया जिससे मैंने पूरा blog feed कर दिया और मैंने उस prompt में लिखा कि summarize कर दो इस blog. अब पहले prompt का जो output आया वो essentially मेरे दूसरे prompt का input बन गया, right? तो पहला prompt indirectly दूसरे prompt से connect हो गया. अब जैसे 3 की टेकअवेज हमने निकाल लिए एंड ये जो 3 की टेकअवेज है दीज आर नॉट फ्रॉम द इंटरनेट और जीपीटी का खुद का डेटाबेस और डेटा सेट. दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्लॉग, राइट?
सॉरी. सो सॉरी गाइस, थोड़ा सा फीवर भी है तो माय वॉइस इज अ लिटिल वीक, तो प्लीज बियर विद इट. नाउ अब आप देख सकते हो कि इस पूरे ब्लॉग में द गिटहब वर्ड इज मेंशन, राइट. So if now I write based on the key takeaways and the summary, can you guess which company or author wrote this blog? I don't know ये करेक्ट जवाब देगा या नहीं, बट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इसने बता दिया गिटहब है और पॉसिबली माइक्रोसॉफ्ट, राइट. सो दिस इज हाउ चेनिंग वर्क्स. जब एक प्रॉम्प्ट का आउटपुट दूसरे प्रॉम्प्ट का इनपुट बनता है और उस दूसरे प्रॉम्प्ट का इनपुट उस दूसरे प्रॉम्प्ट का आउटपुट तीसरे प्रॉम्प्ट का इनपुट बनता है. सो दैट इज हाउ चेनिंग वर्क्स. जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया कि दैट वन सर्कुलर metal thing is connected to the other and it is further connected to the other one. So this is how chaining works, right? So I hope you guys understood कि chaining exactly क्या होता है. Any doubts? You can just type it in the chat or ask anyone. Okay, so if no doubts, can you guys acknowledge that आपको समझ आ गया by reacting with thumbs up? All right, understood. So moving onwards, we understood what exactly chaining is. Now we will explore the entire concept of memory. देखो अब now these are both individual topics which kind of indirectly fall under the entire concept of prompt engineering or prompting. But इसका कैसे LLMs use करती है that I will tell you towards the end of this session. Like actual example मैं आपको showcase करूँगा या फिर Google से we will just find an example for it. You will just understand कि why do we need these both concepts essentially while building an AI agent or an AI chatbot. Anyway, so now we will move forward to what exactly memory is. And जैसे चेनिंग का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दैट प्रॉम्प्ट वन आउटपुट, प्रॉम्प्ट टू का इनपुट, प्रॉम्प्ट टू का आउटपुट, प्रॉम्प्ट थ्री का इनपुट, राइट. तो सेम वे, नॉट एग्जैक्टली सेम बट काइंड ऑफ सिमिलर फैशन में मेमोरी का ये मतलब होता है कि आप जो भी डेटा एलएलएम को दे रहे हो वो उस पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा को इट रिमेम्बर्स इट. सो पहले हम बुकिश डेफिनेशन एक्सप्लोर कर लेते हैं बहुत बड़ी वाली. In the domain of LLMs and AI agents, memory refers to the system's ability to retain information across interactions or over time. Basically, over time या फिर interaction के through कोई नया data आता है तो it gets saved in the memory of the LLM. Unlike traditional LLMs that operate in a stateless manner, where each prompt is processed independently, memory allows models to maintain context. अब आप ऐसा समझो, let's just say so there's this human condition which we call I believe dementia, where like anybody can forget things very easily or quickly. Basically short term memory loss, long term memory loss. तो essentially उन conversations में क्या होता है, okay let's just say if I am talking to a ABC person, right, and we are talking about कि okay so we are talking about our upcoming semester, like we are deciding कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, like do we do DSA or do we make projects, right. And during the conversation, let's just say that ABC person or I switch to an entirely new conversation, forgetting कि हमने DSA या projects जैसा कोई word भी use किया था. So that is essentially called context switching. I believe most of you are in your second and first year. So if anybody of you is in second year, you will come across a concept of context switching in the subject operating systems, right? So वहाँ पे भी सेम ही मतलब होता है, जब एक प्रोसेस को तुरंत छोड़ के आप दूसरे प्रोसेस में सीपीयू चले जाता है, राइट. लाइक थोड़ा सा टेक्निकल नॉन टेक्निकल वे में आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, बट टेक्निकली थोड़ा सा लाइक इट इज लाइक इट मीन्स समथिंग एल्स, बट ऐसा समझो जब सीपीयू एक प्रोसेस को छोड़ के दूसरे प्रोसेस पे इंस्टेंटली चले जाता है विदाउट सेविंग द प्रीवियस प्रोसेसेस हिस्ट्री. सो दैट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. So memory यहाँ पे essentially the entire concept plays a role where it keeps the entire conversation of the entire LLM right in the context. So chaining और memory में बहुत ही minute level difference होता है, but yes those two are separately different topics. So
Moving forward, this capability is crucial for creating intelligent design systems that behave more like humans, offering continuity, personalization, and context aware reasoning. Memory transforms a language model from a reactive tool into an interactive and evolving agent. So there are different types of memory mechanisms in AI systems. One is short-term memory, which is used within a single session to retain information across turns of dialogues, right? Long-term memory, in contrast, stores data beyond a single session, allowing the model to recall past interactions even after being restarted. इस पैराग्राफ का essentially बस एक simple सा मतलब है कि let's just say I will just show you. अगर this is one of my chat in chat GPT, right? ये एक particular chat है. Now if I create a new chat, and although GPT I don't believe allows the long-term memory storage on free plans, but I will just ask it anyway. So which I asked you about earlier today. Exactly. Literally कुछ और रूमर that only told you your flows है. Anyway, so ये कुछ भी ले आया. Maybe some other memory या anything. ये तो बिल्कुल ही fresh account है मेरा. So exactly. But अगर मैं इसको इस chat में लाके पूछूं same question को. Yeah, exactly. The Age of AI Agent published by GitHub, right? सो दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल जब एक चैट की मेमोरी या फिर एक चैट की प्रीवियस इंटरेक्शन सिर्फ उसी चैट में स्टोर्ड है, सो दैट इज योर शॉर्ट टर्म मेमोरी, एंड अगर ये सेम चीज मैं दूसरी चैट में ले आता हूँ, सो दैट इज योर लॉन्ग टर्म मेमोरी. एंड आई बिलीव दैट चैट जीपीटी प्रीमियम और ओपन एआई प्रीमियम सपोर्ट्स द लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज फॉर ईच इंडिविजुअल यूजर. आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट इट, बट yes. So moving onwards to the third paragraph, for example, an AI assistant might remember your preferences, previous tasks, or goals across days or weeks. This is typically achieved using external storage systems like database, vector stores, or structured memory modules that get updated as the conversation evolves. So basically, if you're trying to make your own AI agent or your own AI chatbot, तो आप हर कॉन्वर्जेशन को किसी डेटाबेस में, बेसिकली किसी भी वेक्टर डेटाबेस में, सच एज क्रोमा डीबी, you will essentially store that entire chat or basically its keywords in that particular database. And whenever you insert or put up a new prompt, that database will be entirely scanned. And अगर कुछ previously stored होगा तो the LLM will just bring it and show it to you, right? So I told you an example of chaining, and I showed you long-term and short-term memory storage. Now इसका एक visual representation I will show you that as well, memory का, right? So now if I write, hi GPT, my name is Rajat, so just remember that. Now here you will see this beautiful prompt, kind of prompt in context of user interface. That memory in chat GPT has changed. Chat GPT can now reference recent chats, but you can still manage individual saved memories. And मैंने उसको ये बोला कि हाय जीपीटी, माय नेम इज रजत, सो बस आप इसको एज अ एलएलएम याद रखना. So the entire memory got updated. Now if I write what is my name, so it will show that your name is Rajat. Now but if in another chat if I write what is my name, okay, that is weird, maybe account का उठा रहा है, so I will just add another prompt, what is my email. Okay, so the personal and confidential information like email, ChatGPT को access नहीं है, but it can read my username. So I will just show you an email के हिसाब से example. My email is hello.hazard.classroom@gmail.com. So just remember that. Alright. So now ChatGPT remembers it, and now if I ask what is my email, एग्जैक्टली. सो क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोरेज है, एक चैट में मेरी ईमेल उसने आइडेंटिफाई कर लिया एंड अपने मेमोरी में स्टोर कर ली, बट इन अनदर चैट इट डोंट हैव इट डजंट हैव एनी एक्सेस टू माय ईमेल एड्रेस.
So this is how memory works essentially. So memory और चेनिंग का अगर मैं आपको वन लाइनर हिंदी में डिफरेंस बताऊँ, चेनिंग का सिंपल मतलब है आपने किसी से सवाल पूछा, उसने आपको जवाब दिया, फिर आप उस जवाब के बेसिस पे एक अलग सवाल पूछ रहे हो, राइट? सो you ask a question to somebody, and based on their answer you ask some other question where that particular answer is kept in context. That is chaining. But memory here, it means is that, let's just say if you're meeting a new person at a party, right? And if he or she or they comes to you and say that, hi, my name is XYZ, and you're storing that, and अगर कल को road पे या फिर on the sidewalk you came across with each other, so there will be a context of the entire conversation where you guys met in a party and you guys kind of exchanged names, right? So that is memory. And आज का session was a little more theoretical rather than practical. We will be covering a basic, not exactly a basic, but three projects, basic to intermediate, in the upcoming days, right? So for now, we will just end today's session. So if you have any, doubts, you can ask. Okay. Yeah, exactly. Yeah, Kangan, you have a doubt? Hi Rajat, I just wanted to know in the last session you introduced us to chain of thought prompting as well. So, what's the difference between chain of thought and prompt chaining? In a way, aren't they like the same? Uh, I mean, yes, they are same, and I believe मैंने chain of thought prompting explicitly cover नहीं किया था. I just told a few sentences about it. So Yeah. chaining and chain of thought prompting are essentially the same thing. Basically context में रखो एक पूरी conversation को. Okay. So, there's basically no difference between them, it's just more conceptualized in a way. Theory wise, yes, you can say there is no difference, but when you actually code an AI agent, so वहाँ पे हल्के से differences आएंगे, because chain of thought prompting can also be just like where memory store ही नहीं हो रही, या फिर पिछले prompt का जो output है वो consider ही नहीं हो रहा, right? Alright, okay, got that. So Thank you. on a more deeper level, those are different, but theory wise, yes, they are ultimately the same, keeping the entire thing in context. Right. Alright, thanks. Yeah. Okay, so anybody else? Any doubt? No doubts. All right, all right. So Abhishek and team, please take over.